Hello everyone and welcome to day one, the first match of the Shpageeza Cricket League here, the big match between Kabul Eagles versus the Boost Defenders. The Boost Defenders won the toss, electing to bat, and the teams are starting to get ready here. Dean Jones and Ed Ransford with you for the next 12 days. Welcome to you, Ed. Who do you think's going to win today? That's a good call, Dino. On who's going to win today, I've got a better chance of probably seeing a thunderstorm in the next 5 minutes, but we are in Kabul for the first game. Exciting stuff. There's such a frenzy around this particular league, and there's just confirmation. Match number one, the Kabul Eagles versus the Boost Defenders, live from the Kabul International Stadium. So teams are in readiness here. Kabul Eagles now getting themselves ready. Had a big opening match ceremony last night. Narrows coming up with Cameron Delport, the two opening batsmen. Particularly Delport is just fresh from a T20, NatWest T20 100 in England just recently, so he's in really good form. So it's the biggest problem here, Ed, is really a lot of the guys just meeting each other for the first time here in Kabul. And they get the chance to get the opportunity to meet each other and find out exactly what they do and then try to understand and get a game plan. There's the two teams. Overseas player for the Kabul Eagles is Solomon Mire. And you've just spoken about the Boost Defenders. The likes of Morne van Wyk and Delport, Abdul Razak, what a legend he was for Pakistan. And they'll be led well, both sides. Aghastan Azai, the captain of the Kabul Eagles, is the captain of the Afghanistan national side. Shapur Zadran, big fast bowler, has played a lot of cricket for Afghanistan, so you'd expect they'll all be giving their absolute best and leading their sides well. What is that? What shot is that? It's out of focus. No rags, man. No rags. So Delport, looks like they're going to start off a spin here. Left arm orthodox here. As the norm right around the world, Ed. Yeah, Good pitch. Yeah, you would know this a lot, you know, in terms of T20 cricket. It's trying to protect those first 6 overs and limit the damage of that power play by perhaps picking up wickets. And if you're not bowling as many dot balls as possible, confirmation. Cameron Delport plays for the Dolphins in South Africa, in Durban, along with his teammate Morne van Wyk, who was the captain for many years for the Dolphins. And there's confirmation. Abdullah Mazari coming on. No spin there at all. You just got to be careful with it. Very good pitch. It looks like a 180, 190 pitch to me. And it won't spin early with this new ball. A lot of cricket will be played on these trips. They've got 4 prepared. We'll have some runs. There we go. The first runs of the Shpageeza Cricket League 2017. Yeah, it's an absolute belter, this surface. Was out there, had a look at it. It looks really, really good and will favor the batters, especially these bowlers. And I think they've gone with the right strategy of taking pace off the ball. Try and get out the power play. Narwaz Mangal, who is on strike, now will face the third delivery of this first over. So, a 2 fields out. There's mid wicket and a deep mid on. Only allowed 2 fieldsmen outside the circle. So, with his round arm action, I'm expecting it to slide in to the leg stump.
There it is there. No spin at all. Not at that pace. And if you're just joining us, just confirmation. The Boost defenders won the toss and they elected to bat straight away. No second thoughts. Good pace there. You got to almost play him like a fast left arm bowler around the wicket. His shot here is maybe to use his pace if he gives any width. Hit it down to third man, guide him down there. It's a very good start here, it must be said, for the Kabul Eagles. Of course, coached by Gus Logie, the one and only from West Indies. 52 test matches. Favourite number. Good bowling, terrific over. It's one without loss. What number is he? Let's give us a look. Number 66. Yeah. Know a bit about him. Hamid Hassan. Oh, he wears his heart on his sleeve for Afghanistan. The fast bowler plays with so much passion. One of the crowd favorites. Just strictly just gives it his absolute all. He's going to bowl the second over. Third man and fine leg. So Cameron Delport just not used to so many people walking around the side screen at the moment. Very good pitch. This is a 180 pitch. If someone gets in on this pitch, they can make some real good runs here. Not just the pitch, Dino. You look at the playing surface. There aren't massive boundaries. And if you give yourself the best opportunity, you can really make it count here with some lusty blows. Down the ground, and there she goes. Pulls up pretty quickly. It actually's gone for the first four. So the grass is a little bit long, but the way they've got this ground compared to what I saw it, say, 12 months ago, is a credit to the curator. Down the ground. Down the wicket. Gave himself some room and actually didn't get it out the middle of the bat. But just as enough, as you say, just to get to the boundary. Yes, the grass is on the slightly thicker side, but the power through the shot is what's got it over to the boundary. And runs again. That might run away for at least two. Oh, he's just walked past it. He didn't dive. Obviously no free laundry. Good running between the wickets as well. They pick up two for the Boost defenders. Talk about Cameron Delport. He is a power player. He can really give it a good smack. A little while ago they had a slip in place. Now he's come out. He's going into the cover region. And really putting on a lot more of a defensive field on the offside. Oh, delicate. He's got the power and the touch. Pace off by Hamid Hassan. Cannot be too predictable on this surface. Navraz just hasn't had many deliveries to get himself in. His partner's burned up a few balls here. So this is a pretty good start here from the Kabul Eagles. On a very good pitch, batting pitch.
They'll get a couple here, surely. Quick running between the wickets. That'll conclude the over. It's 9 without loss. So the mid-off is up in the circle, which might be a bit dangerous. Oh, that's a lovely shot. He looks in good form. Just trying to get himself settled. They haven't had much chance to have a net here. They've just arrived from overseas, South Africa, and sometimes it just takes you a couple of knocks to get yourself right. Dino, where have you been? Everywhere, man. I've been everywhere. Just come from India. This is a good pitch, though. Haven't seen a good pitch like this for T20 cricket for a while. And all of them actually look so good. Another thing is that you won't actually have a feel for what is out there in terms of conditions, but it's so pleasant. It's not overly hot. It's not too cool. It's just perfect cricketing weather. Another quick single again. Can't get that big 6 or that 4 away at the moment. At the moment, the Eagles are on top. They've got momentum their way. It is the Arifasi boost defenders. Oh, boost the defense at the moment. My goodness. Not getting away. They really want to get a few boundaries. Big one down the ground, though. Might get at least one here. They didn't run that first one hard at all, did they? So that should conclude the over, and it is. It's 14 without loss. In between the overs, the fielders will get around. It's the first game of the 5th edition of the Alakaze Kola Shpageeza Cricket League 2017. So, Hamid Hassan, a right arm fast medium. Bowling beautifully. They're doing a good job here, been pretty well put together by the experienced Gus Sluggy. He's been the West Indian coach, a Trinidad coach for 3 years, one of the greats from the West Indies era from the 80s and 90s. Don't think there's ever been a better sporting team ever than the West Indies cricket team in the 80s and 90s. For 15 years, they never lost. Full toss, will have some of that. And that, well fielded, good stuff. Yeah, got away with it. It was a full toss in the power play, and all he does is place it through the covers. Hamid will feel that he's got away with this one. Perhaps they're trying to have a bit of change of pace. A good piece of fielding by the captain. Stunning side there, Ashkar. Pretty hard to worry about your fielding and the captaincy as well. Running around the fields, who bowls next? Difficult job. Big hit down the ground. Has he got all of it? Yes, he has. I think it's hit it on the full, the rope. And once you hit the ball on the full, on the rope, it will be given as 6. Well, there's a bit of confusion there for the umpire. He'll probably want to have a little talk to the 3rd umpire just to confirm, and he will. Down the wicket. Looking to be expansive. It's a lovely shot. It's a lovely swing of the bat. Straight through the V. And now they just want to have a closer look and see whether the ball has bounced within the boundary wedges or it's hit it on the full. My fellow commentator reckons it's hit it on the full. Yeah, I'm really wrong. Yeah, it looks 6 to me from there. Oh, Dino. Typical batsman, Dino. If it's just about 6, it's 6. As far as I'm concerned.
That's where the umpires have got to rely on the players here on the ground as well. And it's given us 6. There you go. The accurate one. Batter's game, eh? Well, it was your choice to be a bowler when you were a kid. Not really. I couldn't make the team. I Yep. had to find a way to get into the team and play. I've seen your batting. So now this is really interesting. Now they've got to make sure the third man's up in the circle and the mid-on's gone back. So that's good captaincy. And they pinch one. It's good cricket. Half a dozen and the next ball, get off strike. Get a 1. At this point, you can really make the over an expensive one. In the air. Oh, bad luck. It was a great effort. Diving to his left. It was one of those ones. My first worry is that you split some webbing in your hand. Opportunity. And I think he split his webbing. I've actually called this. He's diving to his left, and I reckon he's done a finger badly. Dino, you are just an oracle, I tell you. You see things that we do not see. Fantastic effort from the fielder. And he's going off the ground to get some attention done. It just looked, didn't it, the way he's diving to his left. And I reckon he's got a fair bit of blood coming from his left mitt there, his left hand. So, and they take a while to heal. Oh, they'll get 1 there. Or they might even get 2. There's 2 there every day of the week. So that'll conclude the over. It's 25 without loss. So interestingly here, they're going to continue with Abdullah Mazari. Now this is rare that you see a bowler bowling three overs in a row. So sometimes I see this does not work sometimes. Well, a lot of the times. And that's the reason why. They'll only get 1 here. I have to agree with you, and T20 cricket is when you become a bit too predictable with your plan. The GP Kabul Eagles are wanting to try and bowl their left-arm spinner for the majority of this power play, but once you become too predictable with your plan, that's when you can get really torn apart, and a big over can undo all the good work. We're into the 5th over. There's another over after this until we finish the power play. Oh, he's hit that sweet. He's in good form. He really looks in good form, Delport. I think for the right-hander, I would, to free up the arms to hit it long down the ground or on the leg side, he should bat outside leg stump. He's just cramping him up at the moment with his pace and lack of spin. Done a good job, Abdullah Mazari. Really good job. Now, so we see how he cramps him up. He can't release his arms. Yeah, the right-hander hasn't really picked the right option, has he? Hasn't really tried to play the lap sweep, try and use the pace. There's acres of space on the leg side. He's bowling wicket to wicket. He's just looking to try and play the power game. Oh, another one there. So really, on this pitch, Ed, I'm really a bit disappointed with them. They probably would like to be more likely 45, 40 around now. 29 for no loss after 4.4 on this pitch is not good enough. You're looking for trouble, the defenders. That's what we want. Freeze the arms up. Boom. On the road. It's like he's come off a trampoline. In the crowd, and the crowd are enjoying. Half a dozen. Predictable. Bowling at the stumps, freeze the arms. Well, this is what happens when you bowl a bowler with 3 overs in a row.
Just a beautiful shot. Didn't really give it much, did he? Right on top of the roof up there. Well done. Big six, the second one. And he's going big down over mid-off now. So I'll learn here not to bowl a bowler for 3 overs in a row. 5 overs gone. It's 39 without loss. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks, Edward and Jones. دا هم قدرمنو مینوالو له ما سره په کمنټي بوکس کې فرید هوتک هم ده. هوتک صاحب د بوس ساتونکو لومړی پچه ګټلې ده او توپخانه یې پیل کړې ده. تر دا مهاله پورې 9 منډې دي، کومې وکټ یې د لاسه نه ده ورکړې. بله هو زه هم په خپل وار سره خپلو ګرانو هېوادوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېر خوښ یم چې نن یو ځل بیا په یو تاریخي لیګ پیل کې د خپلو هېوادوالو سره یو او د الکوزي کولا شپږیزې کرکټ لیګ لومړۍ لوبه په شاندارو مراسم سره پیل شوه. تېره شپه تاسو د دغه سیالیو پرانیسته هم ولیدله. بلې ټاس یې وګټه او پرېکړه کړې ده، پرېکړه پر ځای ده. تر دا مهاله نتیجه هم ښه ده. بال وشو یو څه آوټ سوینګ، خو بیټسمین په دې برانه شو چې په سکویر لیګ باندې ولوبوي. لومړی لوبه ده د الکوزي کولا شپږیزې کرکټ لیګ د دوه پیاوړو لوبډلو ترمنځ. ډیلپورټ په زړه پورې شاټ او توپ هم د پولې څخه ده. آوټفیلډ چې سلو ده نو په دې وجه باندې توپ دومره په چټکۍ سره نه ولاړی. شاکر صاحب بال هم بیټ سم میډل نه شو، سمې روانه شو اخیستلی. تاسو ګورئ چې د پوره هڅه کړې چې بال بونډرۍ ته ورسوي، خو بالر بال یو څه آوټ سوینګ درلوده، ونه شو کولی چې بال په سمه توګه بیټ ته راواخلي. اما توپ لوبول سو د یوې منډې لپاره. ډیلپورټ غواړي چې دوه منډه هم ترلاسه کړي. ډېره په چټکۍ سره یې دوه منډه ترلاسه کړه. ښکلی رننګ بټوین د وکټ. بله عمر د خپلې لوبډلې لپاره هڅه کوي چې لومړی اورونه ښه ترسره کړي. پاور پلی وروستی اور ترسره کوي. نوروز منګل تر دا مهاله 13 منډې کړي دي. نوروز منګل اوپننګ ته راغلی په دغه سیالۍ کې د بوست لوبډلې په ګټه لوبیږي. بیا هم میر خپل څلورم توپ ترسره کوي. بال یو څه کېناست، خو بیټسمین هم په ښکلي انداز سره په لانګ آن باندې د یوې منډې لپاره راواخیست. فیلډینګ وګورو چې میر ته څنګه اخیستل شوی. نوروز منګل سټرایک کې ده. فاین لیګ میډ وکټ، همدا شانتې سکویر لیګ میډ آف میډ آن پوینټ. تھرډ مین ګلی دغه فیلډران دي چې د میر توپ اچولو لپاره اصغر ستانکزي اخیستي. نوروز منګل چمتو دی چې د میر 5م توپ ولوبوي. نوروز منګل په توپ لوباوه، خو ډګر ساتونکی موجود و، کومه منډه ترلاسه نه شوله. بلې هو میر چې تر دا مهاله 5 توپه ترسره کړي دي. 4 یې ولوبول شول، لومړی توپ یې هم ونه لوبول شو. 5 منډې پرې راغلي او وروستی دغه 5م توپ هم نوروز منګل ولوبه، خو په دې بریالی نه شو چې منډه پرې جوړه کړي. لومړي اورونو کې یو څه مرسته کولی شي دغه وکټ د بالرانو سره. لاست بال میر ترسره کوي. هم توپ د باونډرۍ څخه د باندې د څلورو منډو لپاره ښکلی شاټ د نوروز منګل له لوري څخه.
بله هو شاکر صاحب بال ډېر ښه راواخیسته بیټ ته برابر کړ او هغه ځای کې چې فیلډر هم موجود نه و په ډېر ښکلي انداز سره په یوه ټپکه سره بال باونډرۍ ته ورسېده او یو ښه اور و د جی پي کابل لوبډلې لپاره. او توپ ولوبول سو د لانګ اف پوزیشن په لوري باندې د یوې منډې لپاره نوروز منګل او ډیلپورټ دا مهال دواړه اوپنرز بیټسمنان دي. بسم الله شینواري او احمد شاه دراني د لوبڅارنې دنده په غاړه لري په دغه لومړۍ لوبه کې. بله هو امو شارکس او سپینغر ټایګر لوبډله مسلم یار سپینغر لوبډله به له دې وروسته خپلو منځونو کې لوبې ترسره کوي. کابل ایګلز او بوس ډیفینډرز دا مهال خپله لوبه مخې ته وړي. واو واټ ا کیچ په زړه پورې ایکسلنٹ څومره ښایسته او په زړه پورې کیچ یې ترسره کړ. واقعا هم چې یو مهمه وکټ بالکل یو ښکلی وکټ د میر له لوري ترلاسه شوه د کابل جی پي کابل بازان لوبډلې لپاره، خو د حشمت الله شاهدي فیلډینګ یا هڅه هم ډېره ګټوره او پر ځای وه ښکلی کیچ یې ترلاسه کړ. په بال ته یې هېڅ موقع ورنه کړله چې د ده لاسونو څخه وخوځېږي. ښکلی کیچ و د حشمت الله شاهدي له لوري، یو ښکلی وکټ، لویه وکټ. کریم دا اکیډمي انډ څخه کریم جنت د توپ اچونې لپاره راغی. حشمت الله شاهدي بیا هم په پوینټ کې ښکلی فیلډینګ، ښکلی فیلډر د ځوان لوبغاړی چې د شپږیزې سیالیو لومړی کیچ یې ترلاسه کړ. کریم جنت ویک ته خپل دویم توپ ترسره کوي. بال یو څه آوټ سوینګ درلوده، بیټسمین هم په ډېر ارامۍ سره ونه شو لوبولی. لیګ بای سکور د لوبڅار لوري اشاره وه. څلور توپه وروسته به تاسو سره ډین جونز او الیسن وي او ښکلې کمنټري به تاسو ته وړاندې کړي. هم د ښکلي شاټ هڅه، بال په ډېر چټکۍ سره د موډرۍ په لور روان ده، خو فیلډر هم پوره هڅه وکړه حمید حسن چې د بال مخه ونیسي، خو په دې بریالی نه شو. یو ښکلی شاټ په ډېر ښکلي انداز سره بال د څلورو منډو لپاره راږدي. بال یو څه شاته پیچ شو. یو قدم مخکې ورځي د بال پسې په ډېر ښکلي انداز د څلورو منډو لپاره. ښکلی بال د کریم جنت له لوري څخه بیټسمین د یوې منډې لپاره ولوباو. حمید حسن تاسو ګورئ چې تقریبا 14 میاشتې وروسته کرکټ ته راځي او خپله لوبه ترسره کوي او دا مهال دی د جی پي کابل بازانو له لوري څخه د لوبې لپاره چمتو ده او په لوبغالي کې د حمید حسن شتون او د ده نندارچیان چې کله دی ګوري نو واقعا هم چې د حمید حسن په شتون باندې به ډېر خوشحاله وي. اما توپ ولوبول سو او په زړه پورې ډګر ساتنه. بلې هو له اورېدونکو هم مننه تر دا مهاله زموږ کمنټري واورېدل او د لوبې څخه یې خوند واخیست. اوس به دوه نور کمنټیټران بهرني کمنټیټران به ورته په ښکلي غږ کې او ښکلې کمنټرۍ وړاندې کړي.
Okay, copy. Jeez, it's burning in it. Asgar, after 10 over plus 1. Don't forget that slows. Who we got here? Who's this bowling now? 94. 84. Karim Siddiq. Do we talk through the overs? Yes, we do. 73 for 1. They're going along pretty handily here at the moment, are the boost defenders. So halfway through the innings, 73 for 1. Lots of wickets in hand. You'd have to think from here that they'd be able to at least get that 9-10 to the over, which will put them in the region of that 170 mark. You called it, Dean Jones. Alongside at this pitch, round about 180. I think you've got to be looking at his par. Yeah, I really do. Morne van Wyk having a bit of fun out there. The boys enjoying themselves here in Afghanistan and Kabul. And he's such an experienced player. He's Morne van Wyk, been around a long time playing his trade all around the world, but particularly in South Africa. He'll know exactly what this sort of situation demands. The key, though, for me is Cameron Delport. He's got to start 39, seeing the ball really nicely. He's got to make sure he goes on, gets 70, 80, even 100. And if he can do that, well, 190, 200 is not out of the realms of possibility. And here's the difference there. You've got to really make sure you field well off your own bowling. And that's athleticism and that's fitness. It's a tough job with these big bats, and you don't have much time to quickly move now. The reaction time, the ball comes back a lot quicker. But I'll just say, generally, you're moving out of the way. When guys hit it back at you, you're not going towards the ball. We've seen some fearful blows hit back at the bowler. He's doing a decent job, though, Karim Siddiq here. Not trying to give it too much air, trying to bowl as full as possible, not allowing the batsmen to get down to him, not allowing them to get under the ball. Doesn't want to be hit over the boundary, and being pretty consistent. that's what the biggest problem when you, like Delport, for example, he doesn't know many of the bowlers. So what bowlers are left? So he doesn't really know who to go after, who's on next. So that works for the fielding team a little bit. Morne van Wyk on strike. Making sure he's got the field in precisely the right area that he wants it, the captain. What you can be guaranteed of, it's not going to be a consistent set of overs. You're not looking as a batsman to say, okay, we only need to go at 8, 9 to the over. You always know in the back end of the innings that there's going to be 2 or 3 big overs, and it's how big those overs are. Is it 10 or 12? Is it 15? Is it even 20? And that really determines how big the score will be. Is how big will those big overs be? And I could tell you for sure, Alistair, and for everyone at home watching, that every IPL and Pakistan Super League and many teams, franchise T20 teams around the world are watching this. I'll be looking at tapes. Of course, we've had Nabi, and we've got a little guy called Rashid Khan who's just had a wonderful IPL and brilliant CPL, got a hat-trick last week. I tell you, there's a couple of youngsters here I know about. I really do. They should get, they don't get a run there. And the key, of course, is I'm not going to mention those youngsters because I've got my eye on one for the Pakistan Super League. One particular spinner. So I'm looking forward to see how he bowls in this Shpageeza Cricket League. Really good pitch here, it must be said. Yeah, Rashid Khan really has revolutionised the way coaches, managers, owners around the world think about how they buy players. They're so used to looking at the mainstream and
and going with that. But the associates around the world, the associate. There we go, the biggest of the day. That is huge. Saw him coming, did Karim Sadiq, tried to pull his length back a bit, and he just followed through, did Cameron Delport, and deposited it way back in the stands. Oh, that's a shot that needed some security. He's hit it out in the street. The umpire just having a little look at it to see if it's still in shape. He hit it that hard. There it is there. He's got a huge scratch on it here. And the umpire should let it through unless it's badly damaged the ball, which I think it is. The last two have been very tight from the Kabul Eagles, and maybe this is the over that they're targeting. They're not cheap, those balls. $150 each. Oh, no, that's got to hurt. Thank God he's wearing pads, or has it got him in the inside leg? Oh, no. I think this has missed all the protection. This will give us a better indication. It's inside thighed him. Juma Gul, which I believe means Friday flower, and it's only Monday. Huh? Solomon mid-8, come on, the right arm fast medium. Straight down the ground, should only be the single. Good boys. Really bizarre stuff this. You're of the opinion, Dean Jones, that he was impeded, were you? Yeah, I do. Big 50, fantastic knock, it really was. First one of the tournament. You get the feeling he's going to make a few more too. He's really, well, got himself in there now and gets some runs here. Lots of sixes, plenty of fours, 2 and 2, good strike rate, perfect. He's got to go and make a big one now. Got plenty of time to make 100 here. That's in the gap, should be 2, coming back, he's got a hurry, he's gone! Not even in the frame, what a piece of fielding. Really, really good stuff. It was in the gap, the batsman, as we did up here, thought it was easily 2. And Karim Sadiq, he's done some good job with ball in hand, and now running across the outfield, scoops it up like a leopard on the prowl, picks it up, gets it up over the top of the stumps. And I tell you what, the batsman gave up the ghost with 5 yards to spare. فازین بوز دفندر تا حال توانسته که 104 دوش کنه و صرف 4 بازیکن خود از دست داده. دلپارت که توانست در 45 بال 53 دوش کنه، همچنان نوروز منگل 30 دوش و 13 دوش. گلبودین نایب خوب بال از طرف حمید حسن، بسیار در ریدم خوب معلوم میشه حمید حسن و تا حال توانسته که خوب بالینگ کنه. در فیلدینگ تغییرات دیده میشه. بال بیرون بود، از کنترل بیرون بود و یک دوش اضافی که اشاره امپایر وایت. خوب وقت و خوب یک حالت خوب است به گلبودین نایب و همیش دو تا حالت ها به شکل حملاور کرکت میکنه، چون 5 اوور مانده. بال یارکر بود طرف آف استام و طرف اکسترا کاور که صرف در نتیجه یک دوشه توانستن از آن خود بگیرن. طارق استانکزی د سترایک آمد. زرازه طارق زرازه
مسابقه اولی بود بین عارف عظیم بوز دفندر و همچنان جی پی کابل ایگلز. بال طرف لکسترم بود، در پیر اصابت کرد و چانس رن اوت، اما از طرف امپایر اوت قرار نداده شد. شما تکرار صحنه را میبینی که ویکت کیپر کوشش نهایی خود کرد اما بیتسمین رسیده بود به کریس. باز هم امید حسن یک دوش دیگه طرف لانگان. سلیمان میر فیلدر بود که صرف در نتیجه توانستن یک دوش دیگر از آن خود بگیرن. آغازی که تیم عارف عظیم بوز دفندر داشت باید تا حال دوشایشان بسیار بیشتر می بود، اما دو بازیکنشان را نوشد از طریق کریم صادق. باز هم چانس یک دوش. پانزده اشاریه 5 اوور به اتمام رسیده و تا حال توانسته تیم عارف عظیم بوز دفندر که 106 دوش بگیره و 4 بازیکن خود از دست بده که 2 بازیکنش توسط کریم صادق رن اوت شد و شاکر صاحب هم خوش آمدید میگه. مننه مبارز صاحب. حمید حسن او ګلبدین هم دغه توپ ولوباو، یو منډه په اسانۍ سره ترلاسه کړه. عارف عظیم بوز ډیفینډرز یو سل اوه منډې او څلور وکټې د لاسه ورکړي دي. Gulbadin, below bowling change right arm over the wicket. Copy, thank you. Ahmed. Pausa. Şevkat. Bas. Padişan. ګلبدین نائب او طارق ستانکزی دا مهال په وشتنځای باندې سلمان میر توپ اچونه ترسره کوي. توپ یې ولاوه د پوینټ پوزیشن او میس فیلډینګ. یوه منډه یې ترلاسه کړه او د دویمې منډې سره هم په چټکۍ سره دوه منډه هم ترلاسه کړه. دواړه بیټسمینانو ګلبدین نائب او طارق ستانکزی دا عارف عظیم بوز ساتونکو دغه دواړه بیټسمینان به هڅه کوي چې دغه هدف نور هم زیات کړي، ځکه چې د بوز ساتونکو لپاره ځکه بیټینګ ټریک همدا خو د کابل بازانو له لوري د جی پی کابل بازانو له لوري څخه ښه توپ اچونه تر دا مهاله ترسره شوې ده. بله یقینا شاکر صاحب. باز دور 16 سلیمان میری انتخاب شده که بسیار تجربه خاص داره و همیشه در بالینگش تغییرات میاره، یا سلو بالینگ میکنه چون اورای آخر است و دسترایک یا گلبدین نایب استاد است که صلاحیت شارتای بزرگ داره مانند 6 دوشه و یا 4 دوشه.
از او خاطر از غرستانگزی خواست که یک بالر با تجربه را در چنین اورا انتخاب کنه تا بتوانه یک هدف کم برشان در مسابقه اولی بتن. 2 بال کرده تا حال و صرف 2 دوش داده. باز هم بول. سلیمان میر بود که توانست طارق سانگزی از صحنه بیرون بسازه و در سومین بال اوور 16 ویکت بگیره. این هم پنجم ضایع تیم عارف عظیم بوز دفندر. شما تکرار صحنه را میبینید که بال طرف آف استم قرار داشت و خواست بال طرف لگ استم شارت کنه اما ناکام شد و ویکت خود از دست داد. این هم پنجمین ضایع از طرف بوز دفندر. نوی بیټسمن فضل نیازی کریس ته راغی او فضل نیازی به وګورو چې د ګلبدین نایب سره څنګه ملګرتیا ترسره کوي. د عارف عظیم بوس ساتونکو لوبډلې دا هم تاسې ریپلې ګورئ چې په تیر د طارق ستانکزي آوټ و. واقعا هم چې د جی پی کابل بازانو توپ اچونکو ښه توپ اچونه ترسره کړه، که څه هم د توپوهنې لپاره ښه سازګار ده دغه ویشتن ځای، خو دوی په خپلو د خپل ښه ځیرکتیا او تجربو څخه برخمن لوبغاړي دي. دوی هڅه وکړه چې د عارف عظیم بوس ساتونکو لوبډلې دې ته پرېنږدي لوبډله چې یو ستر هدف ورته وټاکي. نو اوس به وګورو چې په دغه وروستي ورونو کې څومره منډې زیاتولی سي او څنګه هدف ورکولی سي د مخالف لوبډلې جی پی کابل بازانو ته. بله یقینا شاکر صاحب وقتی که آغاز خوب داشتن تیم عارف عظیم بوز دفندر دیده میشد که شاید تا 180 یا 170 هدف بتن، چون پچام میار به بیتینگ بود و باز هم یک بال مقبول بال شارپچ بود که به شکل دفاعی فضل نیازی بال دفاع کرد و هیچ وقت نداد فیلدرها تا کدام دوش از آن خود بسازن. 110 دوش هست و 5 بازیکن خود از دست داده تیم عارف عظیم بوز دفندر. گلبدین نایب و فضل نیازی. سلیمان میری تا حال بسیار خوب بالنگ کرده، قسمی که من قبلا یادآور شدم که بسیار یک بالر با تجربه است از کشور زیمبابوه. این هم طرف لانگان و کوشش دوش دوم کامیاب شدن. واقعیت که بسیار خوب 2 دوش توانستن از آن خود بسازن و به یک سرعت کامل یک تفاهم خوب بین این دو بیټسمن ها. دا پنځم پړاو د شپږیزې کرکټ کولا لیګ تاسو نن لومړی لوبه ننداره کوي. ګلبدین نایب په 21 لوبو کې 1515 منډې جوړې کړې دي. هایست سکور چې د هغه هم 15 اتیا د او سټرایک ریټ یې 150 ته 4 هم لري په شپږیزه دغه لوبو کې. هم د لوبڅار اشاره وایډ بال د لګ سټم څخه د باندې و دغه توپ. آهسته آهسته کراود هم زیاد شده میره و به استادیوم بین المللی کرکت کابل میان و مسابقه را از نزدیک تماشا میکنن. اگر شما میخواهید که بازیکن‌ها را از نزدیک ببینید و تشویق کنه بازیکن مورد علاقه خدا میتونید به میدان بیایید. بازم به شکل دفاعی چانس رن اوت از غرستانگزی، اما به صورت کامل پس خدا گلبدین نایب به کریس میرسانه. این هم به اتمام شدن اوور ابدوام 113 دوش و 5 بازیکن خود از دست داده تیم عارف عظیم بوز دفندر. این هم شما تکرار صحنه را میبینید.
کریم جنت د اکیډمي انډ څخه توپ اچونه ترسره کوي. ګلبدین نایب لکه څرنګه چې د مینوال د شپږیزو او څلوریزو د تندې خړوبولو لپاره په 20 ځای باندې شتون لري. بسیار خوب بالنگ میکنه، یارکر بالنگ کرد و طرف لانگان که سلیمان میری فیلدر بود و صرف توانستن یک دوش از آن خود بسازن. خب در این حالت او بالر مثال هوشیار است که بالا پیش پیچ کنه، در بالنگش تغییرات بیاره، چون وقتی است که همه بیتسمن‌ها میخوان به شکل حمله آور کرکت کنن تا یک هدف خوب به تیم مخالف بتن. کریم جنت هم از تجربه خوب برخوردار است و همیشه کوشش میکنه که بیتسمن در طرف ساتری بته که مطابق فیلدینگ خود باشه و نتوانند کدام دوشای خوبی را از آن خود بسازن. باز هم کریم جنت توپ ولوباو دا تھرډ مېن په لوري باندې خو عبدالله مزاري موجود دی. یوازې یو منډه راغله. مبارز صاحب که وګورو ټول ټال ډګر ساتنه، کیپټنسي، لوبډل مشري، همدغسې توپ اچوونکو پرپره ذمواري په غاړه وه او په ښه توګه یې ترسره کړې ده. که بیټینګ دغه بیټینګ ټریک ته وګورو او ښه د توپ وهنې لپاره جوړ ویشتن ځای ده، خو توپ اچوونکو په خپله وړتیا باندې د عارف اعظم پوست ساتونکي دې ته تر دا مهاله نه دي پرېښي چې په آزادانه دوی توپ وهنه ترسره کړي. بله یقینا. باز هم شارت مقبول، بال دواست، کوشش نهایی خود کرد، هماین هم 6 دوش از طرف گلبودین نایب طرف لانگان که سلیمان میری کوشش نهایی خود کرد، همه بال اندازه بلند بود از دستایش و توانست گلبودین نایب 6 دوش از آن خود بسازند. این هم تکرار شما بینید که بال خوب کنکت کرد و در مابینی بید. دا هم د ګلبدین نایب په ټول ټال په ټولو پړاوونو شپږیزو کې دغه شپږیزې سیالیو کې 14مه شپږیزه وه چې یې ترسره یې کړله. هم دا شاټ هڅه ده ډیپ میډ وکټ او لانګان تر مابین دغه توپ ولوبول سو. یو منډه ترلاسه کړه او دویمه منډې لپاره هم هڅه کوي او اپیل یې وکړ کریم جنت ته لوبڅار څخه، خو لوبڅار کومه دلچسپي ونه ښودله. په زړه پورې رنینګ بټوین د وکټ ده فضل نیازی او گلبدین نایب در مابین. بدون شک یک تفاهم بسیار خوب بین دو بازیکن وجود داره و اگر متوجه باشین بارها یا کوشش کردن که 2 دوش بگیرن، 1 دوش خب بسیار باسانی میگیرن. از این معلوم میشه که بسیار یک تفاهم خوب بین فضل نیازی و گلبدین نایب است و توانستند 2 دوش بسیار باسانی از آن خود بسازند. بال در هواست، کریم جنت خودش میخواد که توپ کیچ کنه و این هم کیچ اولین ویکت توسط کریم جنت، البته در فصل 5 لیگ شپگیزه. گلبودین نایب بود که ویکت خود از دست داد بعد از یک 6 دوش و یک 2 دوشه. شما تکرار صحنه را میبینید، بال شار پیچ کرد، هیچ وقت نداد که دست خود باز کنه تا یک شارت خوب انجام بده طرف دیپ مید ویکت. بال تاپیچ شد و مستقیم خود کریم جنت بال کیچ کرد و گلبودین نایب هم مجبور است که میدان احلا بده. خب شاپور زدران کپتان تیم عارف عظیم بوز دفندر داخل میدان شد. 123 دوش و 6 بازیکن خود از داده. این هم گرافیک بوز دفندر. شما میبینین که اول بسیار خوب روان بودن، بعد از او ویکتایی را که از دست دادن آهسته آهسته دوشایشان پایین آمده رفت و کریم صادق بود که توانست 2 بازیکن رن اوت بسازه و خوب بالنگ کنه. واقعیت که نشان داد که خوب تجربه داره و همیشه بازیکنان میتونن از تجربه خود استفاده کنن چون مسابقات 20 اوره است.
الکوزي کولا شپږیزه کرکټ لیګ پنځم پړاو نن لومړۍ لوبه د عارف اعظم بوس ساتونکو او د جی پی کابل بازانو تر مابین په کابل الکوزي نړیوال کرکټ لوبغالي کې جریان لري. تاسو هم کولی شئ چې لوبغالي ته راسئ، له نږدې دغه لوبې ننداره کوي. کریم جنت په 14 لوبو کې 11 وکټې ترلاسه کړې وې په دغه ټول ټال پړاوونو کې، او د نننۍ دغه اوسنۍ وکټه چې واخیسته نو 18 وکټې شوې د کریم جنت. ټاکر لین تو ښه اندازې ولوباوه بیټسمین. د دې سره د کریم جنت اور پای ته ورسېدو، 123 منډې 6 وکټې د لاسه ورکړي. این هم گرافیک بوز دفندر دلپورت بود که 53 دوش جور کرد، منگل 30 و همچنان ویک 13 دوش. باز هم با اوور 19 کریم صادق انتخاب شد از طرف کپتان اصغرستان اگزی. امپایرهای یا نفری از این مسابقه بسم الله جان شنواری و همچنان احمد شادرانی. کریم صادق 3 اوور کرده، 19 دوش داده، واقعا که خوب بالینگ کرده و 2 بازیکن هم رن اوت ساخته. در فیلدینگ بسیار تغییرات دیده میشه چون اوورهای آخر است. فقط 2 اوور دیگه از نوبت بیتینگ عارف عظیم بوز دفندر مانده. اگر به می ترتیب پیش برن 136 دوش هدف میتن، اگر 8 بگیرن. بال فلتاز بود طرف آف استام و طرف پایین که کریم جنت موقعیت داشت و اجازه نداشت شاپور دوش را جور کنه. خوب بالینگ، اگر ده هر اوور بعد از 8 دوش بگیرن 139 دوش و اگر 10 بگیرن 141 دوش هدف خواهند داد. خوب بال، اما بال کمی واید بود، 1 دوش اضافه دیگه. شات طرف دیپ استراکاور فیلدر موقعیت بود در آنجا و 2 دوش توانستن بسیار با آسانی بگیرن. کریم صادق تا حال بسیار خوب بالینگ کرده. خوب بال طرف لانگان. سلیمان میری موقعیت داشت و صرف 1 دوش اجازه داد از آن خود بسازم. اوور 19 جریان داره. فضل نیازی اولین بار مقابل کریم صادق میشه. یک کپتانسی خوب باید گفت از طرف اصغرستان اگزی، به خاطر که آغاز بسیار خوب بود، از قدم ها استفاده کرد اما بال کمی پشت سر پیچ کرد تا اجازه نده دوش خوبی را از آن خود بسازه. بسیار هوشیارانه بالینگ میکنه کریم صادق مطابق فیلدینگ خود. جایی که فیلدرایش استاد است مطابق از مو بالینگ میکنه و یک بالر ضرور است که مطابق فیلد خود بال کنه. از قدم ها استفاده که شاپور زدران هم، اما صرف در نتیجه صرف چانس رن اوت. این هم شاپور زدران هم ویکت خود از دست داد و احمد شادرانی امپایر کلک خود بالا کرد و مجبور است شاپور زدران که میدان رها کنه. شما تکرار صحنه را ببینید، میخواست 2 دوش بگیره. شوکت زمان بود که خوب ترو کرد و اجازه نداد تا دوش 2 میره از آن خود بسازه. این هم 3مین رن اوت، 3مین رن اوت.
تکرار رن اوت هم میبینیم. بیتسمن وارد میدان شد. نمبر شرطش معلوم نیست که من هم نامش برای شما بگویم. One leg. Let's show one leg. Cover it. 18.5 اوور تا حال به اتمام رسیده و تیم عارف عظیم بوز دفندر توانست صرف 129 بگیره. بیتسمن نو عبدالحق رزاق است. خوب شارت کرد طرف لانگ آف. اور کامیاب کریم صادق هم به پایان میرسد و صرف 129 دوش توانستین تا حال از آن خود بسازه. 130 دوش میبخشین. آخری اوور از این نوبت مانده. آخر اوور حمید حسن انتخاب شده. حمید حسن هم با یارکر و یا با ریورس سوینگ بسیار مشهور است و اوور آخر هم به می خاطر فکر کنم برش دادین چون هر بالری که در این وقت زمانی مطابق فیلد بال کنه و پیش بال کنه در بالینگش تغییرات بیایه امو بالر کامیاب است. حمید حسن د استرایک است. عبدالرازق بازیکن مهمان از کشور پاکستان. گود بال، بهترین بال. چون یک بازیکن طرف آف استم دیپ است. بال دا آف استم میته. اگر شارت هم انجام بده صرف یک دوش میشه. بسیار هوشیارانه بالینگ از طرف حمید حسن. گود بال، بهترین بال. هوشیارانه بال از طرف حمید حسن. هیچ وقت یا روم نمیته بیتسمن که تا دوشای بهتر از آن خود بسازه و یا دستش باز کنه تا شارت خوبی را انجام بده. ویکت تو ویکت بال میکنه. گود بال، گریت بال. بسیار مقبول بال. 3 بال کده و 2 دوش داده. باید یادآور شد که اوور آخر از این نوبت است. تیم جی پی کابل ایگلز بسیار خوب بالینگ کرد. بالرایشان مطابق پلان بالینگ کرد. اوه این هم مست فیلدینگ از طرف کیپر. که در نتیجه توانستند 2 دوش آسانه از آن خود بسازند. ویکت کیپر اجمان متنبامی. شما تکرار صحنه را میبینین. بال دافسترم پچ کرده بود. میخواست پیدل سویپ بزنه یا چیکی شارت دلسکوپ. فول تاس بال. چون بال پیستش زیاد بود هیچ عبدالرزاق وقت نداد تاز دوش جور کنه. لاست بال یا آخری بال از این نوبت. شما تکرار میبینید که بال دافستم فول تاز بود. این هم بال طرف دیپ فاین لگ. کریم صادق خوب فیلدینگ کرد و در نتیجه صرف توانستن 1 دوش بگیرن. این هم
ختم اوور 20 و تیم عارف عظیم بوز دفندر صرف توانست 136 دوش کنه با از دست دادن 7 بازیکن خود که 3 بازیکنش رن اوت شد، 2 بازیکنش توسط کریم صادق و 1 بازیکنش هم توسط شوکت زمان. این هم بیتین کارت. دلپورت 53، نوروز منگل 13 همچنان ویک، جمعه گل 1 دوش، گلبودی نایب 17 دوش، طارق استانگزی که از طرف سلیمان بینی بولد شد. فضل نیازی نارت اوت 7 دوش و اکسترا یا دوشای اضافی که از طرف تیم یا بالرای جی پی داده شد صرف 5 دوش بود. واقعیت خوب بالنگ کردن چون پیچ بسیار میار با بیتینگ بود. اول آغاز خوب هم کردن تیم بوز دفندر، امکانات میرفت که شاید تا 170 یا 180 دوش هدف بتن، اما بالرای تیم جی پی کابل ایگلز بسیار خوب بالنگ کرد و خوب فیلدینگ کرد، اجازه نداد که تا یک هدف خوب به مقابل تیمشان بده.